flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet. Uma voz bem baixa. Oh. Oh. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. Oh, Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. It seems I'm the butt of a joke, or pigeon of a con. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. They're perfect. But our rather urgent matter first. I'm like that. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Necessary. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Oh. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient, or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions, and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss.
Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reed? I think of nothing else, my lady. My situation is delicate. Go ahead. Is our little mystery... I think of nothing else. My situation... Sacanagem. Caraca, pegando o quê? Quinina. Anda. O cara não sabe subir em cima da... Curte Batman. Dr. Current Tips. Desconhecido. Que desconhecido? Pera, será que dá pra falar com esse nego? Fala aí, nego velho. Por que você fez isso? Fala comigo. Somos péssimos mentirosos. Olha a conversa. Ah, você tá lá. Fala aí, vampira da dama vampira. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. Yeah. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. Okay. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor.
It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Miss Jones, greetings. How do we feel? Again? Waking a poor old woman in her sleep? There isn't a poor life needs saving somewhere? Now, I need to ask you a few simple questions. Well, if you really must. Have you noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. Come now, Miss Jones. Surely it's not that bad. Oh, have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. We're kept sickened by the refugees. Everyone here is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Poof, without a trace. If you could just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit you. Not even my own flesh and blood. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Aqui tem uma. Você é Pipa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Good evening, Dr. Grace. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about this? Let me guess. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Então, Milton. Talvez você abriu uma. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes.
Dilton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Very good, man. What can you tell me about this? Let me guess. Goodbye, Nurse Hawkins. Beleza. Cadê a próxima? Onde é que tá você? Achei. Brennan. Ô, velha louca. Tem coisa aqui pra pegar. A preta da mulher. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Pior é investigação autorizada, caraca. Pior é aquela. Tá, a próxima. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Ele já sabe. Droga. Sabia que ia dar isso. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Mentirado. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Goodbye, nurse. Call... Sai, garoto! Sai! Maldito! Pera, será que tem alguma jack? Você mesmo. Good evening, Milton. Good. Have you heard of any... There are a lot. What kind of... I'm not in the... Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Vai ter que se esforçar. Admit it.
Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Goodbye, Milton. Tchau, cara. Procurando mal. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Cara, viu, pô. Primeiro do Creio. Parrão. Cadê você, Dorothy? Opa. Apareceram você, velho. Antiga. Good evening, sir. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit Good evening, of the doubt. Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. I have to go now. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Goodbye, Miss. Tô procurando a Dorothy, conhece? Dorothy. Cadê você, Dorothy? Cadê você, Dorothy? Pera aí.
é que tá essa... Você tá aqui? It's locked. It's locked. Alguém conhece a Dorothy? O que é isso? Dr. Harbley, College. Onde é que tá essa luta? Peraí, será que tem algum diálogo novo com essa mulher? I wonder what your last thoughts would be, sir. Good evening, Miss Halcott. I need blood, doctor. Okay. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. I'll leave you, Mr. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Queridos irmãos, queridos irmãos, preciso alertá-los sobre algo muito importante. O uso do alho na proteção contra vampiros, espero que fique muito claro para vocês. O alho nunca ajudará em nada na proteção contra as criaturas. Ah, tá. Damn. The pain. It's here again. Você que é o Harry. Good evening, Mr. Elwood. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Goodbye. You disgust on every street corner. Oh yeah. The daily rhythm. Calma aí, Roberto. Aí, cara. Hello again. Goodbye, Mr. Ham. Oh, velho. Liars and thieves, every last one of them. Peraí. Que caralho, parece o diálogo nela. Que? Dorothy, essa porra. I'm in pain. I need my medication. Pequeno saco de tralha. No decency. All liars and thieves. Ô mestre, sabe só reclamar? Preciso procurar uma pessoa que eu não sei onde tá. Ah, o jeito é... sair pela rua procurando. Cadê? Quem que é esse aqui? That's reassuring. Believe me. Caralho, o meu fumando back. Ainda bem que vocês estão para despertar, hein? Encontre Dorothy na região. Ok. Esqueci quem que é o louco. Peraí. Caramba. O cara não sabe pular por cima das coisas, não. Aperta L3 para ativar os sentidos. Se o cidadão estiver em comportamento de maneira suspeita, o coração dele terá um beijo diferente ao olhar. Oswald, can't just die like this. Não, tá de boa. Fala aí, doido. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, tá rindo sir. do quê? Newton Blight. I've lost my mate. Café. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Ooh, Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia.
I'll see what I can do for your friend. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. É só você subir a escada, cara, já pega logo de cara, é o hospital. Just need to feel better, sir. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. Okay. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information. Thank you, Dr. Reed. Look. Don't worry, we're safe. Oh! Olha ela ali, tá ali. Relax. E ela é uma vampira também. Eita, que é isso? You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ah, você é burro. Eita, eita. Eita, cadê a mulher? Cadê o barco? Cadê a Dorothy? Cadê a mulher? Ah, carpiu o pé. Eita, cara, que é esse louco ali? Nível 13. Ah, agora não. Depois eu volto. É hora de caçar no esgoto. Ai, ai. Soneiro desgraçado. Os esgotos do polar. Engraçado que demorou tanto pra... Peraí, mas eu já não tava aqui. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Ah, você não aperta o botão de agachar, não? Cara, não tem botão de se agachar, isso que é foda. Eita, cara.
This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Legal. Tá, vamos. Podia acender uma lanterna. Oh, que isso? Seu violento. Cuidado, cidadãos de perigo no barulho. Tá. Ah, entendi. Apoio nos criminosos de rotas fiscais. E salva-me por. Eita, pegou um rato. Que isso? Eu peguei um rato. Ei, louco. Mano, é muito lugar, pá. Ah, não, sacanagem, um boy. Ai, cara, o tamanho do livro. Esse é um Bob quê? Vampyr lobby? Ai, caralho, que isso? Vai pra lá, ô louco. Que é isso? Caraca, um boss bem louco. Que isso? Eu vou morrer por causa disso? Como assim? Qual é o tamanho da vida desse cara? Esse cara tem um vida aqui. É o tamanho da vida do cara. Você foi derrotado. Eu não fui derrotado. Eu só fui desmaiado. É, não pegou. Interessante.
vamos lá tentar de novo. Apareça isso. What sort of creature is this? Olha! Que tá fazendo? Bota cá. Que isso daí? Oh, que a bola da... Eita, como tem? Oh, espera aí, pô. Cara desgraçado. Só pode estar de azul. É? Vamos lá com essa. Eu não tenho o dia todo. Mais uma vez. Agora não. Que? Como é que tá isso? Eu tinha te matado, pô. Fala sério, tio. Você pega o rato e chupa o rato. Tem mais um aqui, cadê ele? Ah, que chupa você. Ok, como é que eu vim parar aqui agora? Mais um. Pega, pega, pega. Controle de praga. Matando o coitado dos ratos. Aí pra que lado que ele tem que ir, né? Cara, escuta. Uma flecha de cheio. Oh, que é mais desgastado. Oh, $5. Peraí. Tá certo isso? Não, peraí. Não. Eu vim de lá. Eu não quero. Vasculha o corpo do criminoso, derrota os causos de salvar aumentores. Ai, cadê esse cara?
Então... Ué, então o que? Eu não sei onde tá esse cara. Esse cara sumiu. Não sei. Tem essa escada aqui. Tá difícil aí. Para, não quero sair agora. Opa, tem. Não consegue o que? Vixe. Vixe, Maria. Não, mas nem sempre encontrei o cara ali. Não quero mais aqui. Quero ver o sentir as presas. Chega devagarinho. Ela quieto, agora morda. Agora morda o outro também. Enquanto o outro assiste, agora vamos lá. Tá na hora do pau. Errou aí, olha. Eita. Oh, que isso? São muito agressivos, que isso? Ok, uma recuperação. Fala, velho, como é que você trancou aí? Depois eu falo com você, deixa eu lutear as coisas aqui. Agora eu posso falar com você. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. É, só dá pra cidadão, não dá pra mais. Cidadão engraçado, você resgatou o cidadão. Libertar pelos títulos seguidos essa noite. Beleza, será que tem alguma Are you sure you're all right? Yes. Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Tá, você saiu. Vasculha o corpo do criminoso. Tá, mas onde que tá esse corpo do cara? Será que tá lá onde aquele monstro tava? Aquele... O Vampyr Lobby. Vampyr Lobby. Acho que é você. Eita, pegou um rato. This is despicable. É, fazer aqui. I have this thirst for blood. É, não tem que enfrentar o monstro de novo. What sort of creature is this?
Que isso? Ué! Ah, pare. Oh, vida inútil. Morre bem fácil esse cara. Meu Deus. Morre muito fácil. Pô, mas esse load demora, hein, meu Deus. Eu vou comer os ratinhos. Ô ratinho, vem cá. Ai, cara! Como é que você pode estar vivo? Fala sério. I can't believe I'm doing this. É, por uma boa causa. I have this thirst for blood. Tem mais ratinho aqui não? Vamos procurar então. Ratinho. Ah, fala sério que tem esses loucos aí. Tá sacanagem. Eita, não é pra tirar. Será que é aqui mesmo? Será que é lá em cima? Eu acho que é lá em cima. This is despicable. I have this thirst for blood. A blood. Escolha o corpo criminoso. Um rato no hospital. Tá, eu queria saber onde tá esse criminoso. Tá, agora me pede pra cá. Cara, eu vou ter que dar um jeito de derrotar daqui pra aqui. Não consigo.
Descanse para evoluir. Ah, então deve ser isso. Pera aí, eu já volto. Cadê o povo? Deve estar, sei lá. Pera aí, será que o corpo do cara tá aqui? Caralho! O bicho é 9-1. Não dá pra atacar ele agora. Como é que é? Cidade de você. Vida salva por outros bons médicos e duro golpe contra de gripe voluntário faz a diferença. Opa, volta mais uma, tem aqui. Abasteça nossos guerreiros, fontes de bastante munição. Ah, tá. Beleza. Tá, 35 metros. Cara aqui, né, velho? Cadete da Puri. Vamos dar meia volta. Eita, tem outro nego ali. Quem é esse nego? Algoz e Prime. Isso que é profissa. Pera, tem algum lugar pra pular aqui não? Ah, o jeito é por cá mesmo. Ah, você foi lindo. Don't come closer. Vem cá, doido. Look at it. Eita, que isso, Dudu?
He's done for! Tu já era. Tá. Ah, deve ser esse aqui que é um louco. Não. I can't believe I'm doing this. Você não se cansa de errar. I cannot enter. Tá. Vamos continuar então. It's locked, all right. Tá, cadê? Pra lá. 5. Quarentena. Não se aproxime desta área. Pode, por ordem, secretário da saúde. Oficial sanitário. Tá, mas... Pera aí, será que é aqui? Ai, caralho do céu. Stop right now! Ué, desistiu. Meu Deus. Pera, mas eu não passei por aqui não. 38 metros. Ah, preciso de um jeito de subir. Encontra o corpo do criminoso. Não, vasculhe. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde subir lá. Ah, foi vamos quebrar aqui. Ah, cara, como isso? Ih, cara, sai daqui. Que é isso? Eu errei bonito agora. Yeah! Não, eu tenho que encontrar o... vasculhar o corpo do cara, mas não sei onde que tá o corpo do cara. Não faço ideia. Ah, aqui tem uns corpos. Será que não é aqui não? Ih, caralho! Ó, dá pra morder? Legal. It's
Engraçado que eu não fazia quase nada. Olha lá. Levou mordido e vazou. Beleza. Não sabe. Que descida, caramba. Olha. Olha, esse Fortnite instalado. É, vou ter que comprar munição. Putz. Quem é que tá gritando aí? Não tô gostando disso. Caralho, onde que é que tá aí? Onde que tá vindo isso? Ah! Só podia ser, né, você? Seu zumbizão gemido. Ah, portão Finsbury. Pois é. Um rato no hospital. Pera aí, será que eu tenho que voltar pro hospital? Atirador, Prey. Fala aí, garratada. Best stay back, sir. Quem é que tá me atirando? Vem cá, seu doido. Você morreu. Não sei pra que serve isso, não sei não. Opa, será que tem lugar pra subir aqui? Olha, tem. Olha. Como é que você faz pra subir agora? Quem é que tá batendo? Tá, eu vou voltar pro hospital, descansar. Depois volto pra cá. Pera aí, eu não tinha... Pra falar nisso, cadê o hospital? Ah, sério, como é que eu vou... Aqui não, porque é o antigo hospital. Peraí. Pô, cara, tu não tem medo de ficar aí não? Have you found Oswald? Not yet, sir. I need more information first. All right. What do you want to know? Não tem nada. I have all the Thank you, Dr. Reed. Meu amigo tá de boa, vai atrás dele agora.
Frequentemente se agrava com um quadro de pneumonia, melhor prevenção da gripe espanhola é ficar em casa. Gripe espanhola. Garrett Manager. Ó, maluco, vou dar uma palavrinha contigo. Good evening, Doctor. Doctor. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Estamos aqui para salvar vidas. Tá bom. Goodbye, Dr. Tibbets. Então vá. Ô, mano, preciso de munição. Good evening, Milton. Good evening. I'd like to see... Wise choice, Doctor. Eu preciso de munição de pistola. Não. Caramba, você não tem munição de pistola, não? Tem uma espingarda nova. Eu quero munição. O cara tira sem apontar. Você sabe que tem caixinha de areia, né? Eita, que negócio é esse aqui? Caraca, eu nem sabia. Tá vendo sozinho? Precisa. Vamos ver que jeito posso fazer aqui. Táticas. Dê um bote sobrenatural no alvo que causa dano aterrissar. Esse é bom. 2 segundos de controle. Aqui o sangue no alvo das veias deixa de defesa. Cria uma barreira invisível que absorve o dano. Um golpe de... Olha esse manubro de sombras espessas. Isso que eu queria. É 1000. Sai fora, tio. Isso aqui é bom. Pera, mais um soro. Não posso. Tem que cuidar esse daqui. Munição, esqueci. Qual que é esse cara lá? Que é bom. Vai aqui.
Mosquitos. Ah, eu preciso aumentar a vida desse cara. Oh, tem mais nada que fazer. Opa, só não. Confirmar. Na noite seguinte. Beleza. Tá, é pra lá. Caraca, que pulo, o cara caiu do pé. Ah, legal. Ficou muito famoso. Dr. Dracula. Tá. Você tá indo aí onde? Ah, se vazou. Eu preciso dar um jeito de chegar lá em cima. Qual é? Ui, caramba. O cara tá com um dedo. Tem nenhum portão que se abre, não. Ah, fala sério. Como é que esses caras se ressuscitam, mano? Algo me diz que é ali em cima. Eita, tinha que entrar aqui não. O que que eu faço? Stay back, sir! Die, vermin! Ah, verdade. Que isso, câmera? Isso é certo, hein, pô. Oh my God! Ah, meu pai. I cannot enter. Vasculha o corpo do criminoso. Agora que está o corpo do criminoso? Ah, me diz como é que eu vou subir lá em cima, pô? Ah, será que eu tenho que voltar lá pra isso? Será que eu tenho que voltar lá? Stupid beast!
Eita, que isso, cara? Oxi. Peraí. Caraca, nível 16, 14. Ah, não dá. Ainda não dá pra enfrentar esses loucos. Eita. Ah, legal. Ótimo. Ué, fugiu? Ah, você tá indo. Caralho, você me atirou pelas costas, filha da mãe. Ah, filha da mãe, deixa eu atacar, filha da mãe. Ah, pare. O cara já tava morto também. Ai, acho que eu desisto desse jogo. Aliás, eu preciso planejar um negócio mesmo. Tchau.